Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Hello. Thank you that you found time to join us today. How are you? I'm doing very well, thank you. How are you? You're the one who lives in a dangerous part of the world. I hope that you and your family are doing well. Добрый день, спасибо, у меня все хорошо. Вы и ваши близкие живут в опасной части планеты. Надеюсь, что у вас и у всех ваших родных все хорошо. Да, это так. Всех все хорошо. Yeah, everything is fine, thank you. Ну That's что, good. начнем с Украины. Недавно приняли закон о мобилизации. Из него убрали пункт о демобилизации. Зачем это сделано? Well, let's start with Ukraine. A law on mobilization has recently been adopted. The demobilization clause was removed from it. Why is it done? It's my understanding that the Ukrainian army is a desperate situation, a manpower shortage, and without additional manpower, they will not be able to maintain combat cohesiveness on the front lines. And so this mobilization order is an emergency measure to try and generate as much manpower as possible. You won't allow demobilization because that's defeating the purpose. That's releasing people from service. The Ukrainians right now are in desperate need of increasing the numbers of personnel, unfortunately, in this case, men and women, for service on the front lines. And it just goes to show that when it comes to the conflict between Ukraine and Russia, the collective West is truly willing to let the Ukrainians fight to the last Ukrainian, because that appears to be what's happening. Украина находится сейчас в ситуации отчаяния. Им очень сильно не хватает людской силы на поле боя, и это сказывается на ведении военных действий. Это, этот пункт, он мог стать причиной освобождения кого-то из людей от несения военной службы, а, и поэтому его убрали из закона. И сейчас Украина изо всех сил старается привлечь к военным действиям как можно больше мужчин и, к сожалению, женщин. И сейчас тактика у украинского правительства заключается в том, чтобы вести военные действия до последнего украинца. На Украине Зеленский отменил выборы президента и Рады. Чего он боится, и можно ли считать Раду и президента нелегитимными? In Ukraine, Zelensky canceled the presidential and Rada elections. What is he afraid of? And can the Rada and the president be considered illegitimate now? Well, the question of legitimacy comes down to the Ukrainian people. There's a old saying in democracy that a government can only exist through the consent of the people to be governed. And so the question is, do the Ukrainian people view the Rada and their president as legitimate? Zelensky has made arguments that he says are constitutional in nature, that you can't hold an election during a war or during a time of martial law. The constitutionality of a Ukrainian president's actions are the sole purview of the Ukrainian people and the Ukrainian court system. So it's not up to me to determine the legitimacy of Zelensky or the Ukrainian Rada. It's up to the Ukrainian people. Согласно демократическим устоям, понятие о легитимности или нелегитимности, оно должно возникать из настроений людей. Чтобы власть была легитимна, люди должны быть согласны, чтобы эта власть ими управляла. Возможно, причина действий Зеленского в том, что он не видит возможности провести выборы во время открытых сражений на территории страны. Но не мне решать, считают ли люди на Украине
действующую власть легитимны или нет. Это должно быть решение исключительно граждан страны и их судебной системы. Украинские спецслужбы организуют теракты в России, диверсии, устранение противников, приехавших в Россию. Недавно была попытка убить бывшего офицера СБУ Прозорова. История с Крокусом, опять же. Почему иностранные спецслужбы так свободно действуют в России? Почему Россия не делает то же самое? Ukrainian special services organize terrorist attacks in Russia, sabotage, and the elimination of opponents who have moved to Russia. Recently, there was an attempt to kill a former SBU officer Prozorov. Then the story of the crocus. Why do foreign intelligence agencies operate so freely in Russia, and why doesn't Russia do the same? Well, I'll answer the second part of the question first. Why doesn't Russia do the same? First of all, Russia is a nation that has, in its current manifestation, embraced the rule of law, especially international law. And it would be hypocritical of Russia to assume such a stance and then to carry out actions that were in direct violation of international law. Let's not pretend that Russia doesn't carry out covert actions or that Russia doesn't carry out espionage. It does. Every major power has a spy service, and that spy service does things that are in support of the national security of their nation, but violate the laws of the nations upon which they're carrying out their activity. So Russia's not pure. Russia does do things that violate laws, but Russia doesn't engage in this kind of wanton acts of violence, especially targeting civilians or eliminating political figures. Russia could at any time kill President Zelensky. Russia could at any time kill any member of the Ukrainian Rada. Russia does not, because that's not how civilized nations behave. Unfortunately for Russia, the intelligence services of a number of nations, including the United States, Great Britain, France, and others, are acting on orders given them by their civilian leadership to weaken Russia, to try and tear Russia down from inside. And some of the agencies that are given this order are trained to carry out acts of sabotage, acts of what they would call irregular warfare, other people would call terrorism, and they are working in concert with the Ukrainian intelligence service to do this. It's just a harsh reality that Russia finds itself at war with nations who are seeking to do Russia harm. And I say at war because that's what it is. These are acts of war. The United States claims that it is not at war with Russia, that it doesn't view Russia as an enemy. Great Britain makes the same claim. And yet the intelligence services of these two nations not only conspire to violate the laws of Russia, which is normal when you speak of espionage, but they conspire to carry out acts of terrorism, acts of violence against Russia, which is not normal when you're ostensibly at peace. So this is the situation where Russia finds itself confronted by nations who are acting as if they're at war with Russia while claiming not to be. Сначала я отвечу на вторую часть вопроса, почему Россия не делает то же самое, не проводит такие же операции. Россия– это страна, которая сейчас активно придерживается позиции о том, что государство должно соблюдать законы, особенно международное право. И это было бы крайне лицемерно со стороны России объявлять о том, что они являются приверженцами международного права и при этом его нарушать. Но мы не будем притворяться, что Россия не совершает какие-либо действия, связанные со шпионажем в других странах, или что ее спецслужбы не работают в других странах. Это делают все страны. Россия не исключение.
Но Россия не занимается шпионажем для того, чтобы совершать такие акты жестокости, которые другие страны совершают на ее территории. Сейчас у Российской Федерации есть все ресурсы, чтобы в любой момент убить Зеленского или любого из членов Рады. Но они не делают этого, потому что Россия цивилизованная страна, а цивилизованные страны так не поступают. Но дело в том, что спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании и других стран получили указание сделать все, чтобы ослабить Россию. Поэтому они пытаются всеми способами совершить какие-либо действия, которые дестабилизируют ситуацию внутри страны. Хотя Россия официально не заявляет, что она находится в состоянии войны с какими-либо западными странами, западные страны так не считают. Об этом объявляют фактически и политики Соединенных Штатов, об этом говорят политики в Великобритании. И поэтому они позволяют себе совершать такие действия. И при этом Россия не будет отвечать такими же попытками саботажа или террористическими актами на территории других стран, потому что цивилизованное государство, ответственное государство так не поступает. Взяла интервью у аргентинского журналиста Себастьяна Сальгадо. Он провел расследование и доказал, что во время инаугурации президента Милея из Аргентины на самолете президента Украины было вывезено 300 килограмм кокаина. Я не знаю, слышали вы об этой ситуации или нет, но у меня вопрос. Как вы думаете, спецслужбы США и других стран участвуют в наркотрафике по всему миру? I recently interviewed the Argentine journalist Sebastiana Salgado. He conducted an investigation and proved that during the inauguration of President Milei, 300 kilograms of cocaine was exported from Argentina on the plane of President Zelensky to Ukraine. I don't know if you have heard about this story, but I have a question. Do you think that the intelligence agencies in the United States and other countries are involved in drug trafficking around the world? Hmm. Drug trafficking is the purview of drug traffickers, meaning you have cartels who engage in the business of producing drugs and then moving those drugs to markets and then selling those drugs. That's their primary purpose. In doing so, these drug organizations develop networks that help them do their job, networks that allow for covert transportation, covert storage. They allow for financing in a way that's not detectable by the government. In short, they use many of the same trade crafts that intelligence agencies use. And so, on occasion, intelligence agencies will dovetail with a narco trafficking organization, using them to hide their own activities. And to do that, you have to turn a blind eye to the drug trafficking. The drug trafficking is going to take place no matter what, unless law enforcement stops it. When intelligence services dovetail, one could be led to believe that they are engaged in drug trafficking. But for the most part, they're simply using the drug trafficking network to achieve their own separate objectives. Sometimes, however, it's in the interests of an intelligence service to take advantage of the effects of drug trafficking. And what I mean by that is you can recruit people who are addicted to drugs. A drug addiction is a human failure that intelligence services can and have taken advantage of.
You can use drugs as a way of paying off people, people who have an addiction. Instead of money, you can provide drugs. You can use drug trafficking to launder money, to move money from one place to another and then use it for other purposes. And you can take advantage of the infrastructure of the narco traffickers. For instance, the armed gangs can become a private army that can be used for various nefarious purposes. So on the surface, it would look like intelligence services are engaged in drug trafficking. But again, what I say is that they are really using the drug trafficking enterprise for their own purposes, as opposed to solely for the purpose of moving drugs. I hope that made sense. Прежде всего, торговля наркотиками — это дело торговцев, то есть наркокартелей, которые непосредственно занимаются изготовлением, распространением наркотиков, их разработкой. Может показаться, что правительства помогают наркотрафику в мире, но на самом деле, с моей точки зрения, спецслужбы очень часто используют наркотрафик, их инфраструктуру, их маршруты как способ проводить какие-то свои операции. Они используют иногда, в том числе наркоторговцев, для того, чтобы достигать своих целей. Иногда спецслужбы, скажем так, вовлекают людей, уже зависимых от наркотиков, в свои операции, чтобы использовать их каким-либо образом для достижения цели. Иногда через каналы, которыми пользуются наркокартели, они отмывают деньги, переправляют их в другие государства, чтобы направить на свои операции, пользуются инфраструктурой, иногда используют вооруженные группировки, связанные с наркокартелями, как свою частную армию для, опять-таки, достижения определенных задач. Поэтому с какой-то стороны может показаться, что государство способствует торговле наркотиками, но на самом деле они используют существующую очень сильную сеть для достижения каких-то своих политических целей. Мне кажется так. Видите, что в отличие от Украины, Россия не обстреливает мирных граждан, уничтожая инфраструктуру и солдат. На ваш взгляд, может ли Россия весной или летом начать большое наступление? You can see that, unlike Ukraine, Russia does not fire at civilians when destroying infrastructure or fighting with the Ukrainian army. In your opinion, can Russia launch a major offensive this spring or summer? Yes, not only can Russia launch a major offensive, I believe Russia will launch a major offensive. It will be an offensive that's designed to achieve military objectives, and Russia will continue to operate in accordance with the laws of war, seeking to protect protected civilians, locations, etc. War is hell. That's just the reality. Excuse my language. And when you have an enemy like the Ukrainians who use human shields, who put their military forces in urban areas, hide them behind civilian infrastructure, tragically, there will be casualties amongst civilians. But the Russians will do everything necessary to minimize civilian casualties while maximizing military success. But to win this war, Russia will have to go to war, meaning that Russia can't just sit by and do nothing and expect a positive outcome. Russia will have to go to war, and Russia will have to go to war in a very big way, which means a lot of military action against an enemy who hides behind civilians. So there will be civilian deaths, but it's not because the Russian army is trying to kill civilians. It's because the Ukrainians are using civilians as shields. Да, Россия может, и я уверен, она начнет наступление.
Россия начнет это наступление, чтобы достичь своих военных целей. Но, как и всегда, Россия продолжит вести военные действия в соответствии с законами военного времени. Война – это ад. Простите мне это выражение, но это так. И украинская армия нередко использует объекты гражданского назначения для того, чтобы расположить там своих солдат, свои военные отряды, спрятать или замаскировать как-то свою технику. И, конечно, потери из стороны украинского населения также неизбежны. Но Россия, ведя военные действия на территории Украины, делает все для того, чтобы сократить потери, но при этом достичь максимум успеха при проведении своих операций. И она будет продолжать это делать. Но дело в том, что чтобы победить в любом военном конфликте, в нем нужно участвовать. Поэтому Россия начнет наступление, она будет вести масштабные военные действия. Конечно, будут потери среди мирного населения, но они не будут настолько велики, как это могло бы быть, если бы Россия не заботилась о мирном населении Украины. Теперь о Ближнем Востоке. Стоит ли ожидать большой войны? Now about the Middle East. Should we expect a big war? Hmm. There already is a big war. It's a war being played out in the shadows, but it's a war that exists nonetheless. 33,000 Palestinian civilians have been killed in the last 6 months, more civilians than have been killed in the entire 2+ years of the Ukrainian-Russian conflict. How did they die? From a small war? No, a big war. There's a big war going on in Gaza. Israel's dropping thousands of bombs on civilian infrastructure. Israel has moved tens of thousands of troops into primarily civilian areas, again, for the purpose of depopulating these areas. There's a big war taking place. On the border between Israel and Lebanon, Hezbollah and the Israeli forces exchange fire every day, dropping bombs, inflicting casualties. There's a hybrid war taking place, in Syria, in Iraq. The Houthi are interdicting ship with missiles that are having, a definite economic consequence. There's a big war taking place right now. So I think the question is, will there be a bigger war? And that implies Israel and Iran. Iran has made it clear that it doesn't want a bigger war. Iran has made it clear that as far as they're concerned, they have resolved the issue of Israel's illegal attack on the Iranian consulate in Damascus on April 1st. Israel, on the other hand, has made it clear that they aren't satisfied with the current situation, that they are demanding their own retaliation. Iran has said if Israel retaliates, it will respond decisively, which would then trigger an Israeli response. And then we have a cycle of violence that spins out of control to an even bigger war. I have to be careful how I answer this because I don't want a war. I don't want a bigger war. And I could allow that prejudice to impact my analysis because such a big war will be horrible for everybody involved, especially my country economically. But if I detach myself from the emotion that's brought up by the concept of war, not only will there be a war, but there must be a war because the issue between Israel and Iran cannot go unresolved. Israel poses a direct threat to Iran, a direct threat to the entire region. And a failure to address this threat means that this cycle of violence will continue forever. How much longer can the world allow Israel to kill tens of thousands of civilians without any consequence? Once Israel's finished with Gaza, where next? The West Bank? Then after that, Beirut? Then Damascus? Where will the world draw a line to prevent this nonstop Israeli violence? Israel's at war with the world. And the only way you stop this war is to defeat Israel. And right now, the power that's prepared to defeat Israel is Iran. So no matter how much I don't want this war,
because I know what the consequences will be. I believe this war will happen. And as dispassionately as possible, I believe this war must happen because Israel must be stopped. Israel must be defeated. Israel cannot be allowed to continue to operate in the way that it currently does. Я считаю, что мы не можем задавать вопрос, будет ли большая война на Ближнем Востоке, потому что война уже идет. Может быть, она идет в тени, но она есть. За последние месяцы более 33 тысяч палестинских граждан были убиты на территории сектора Газа. Это больше, чем в военном конфликте между Россией и Украиной за 2 года ведения военных действий. Израиль постоянно закидывает сектор Газа бомбами. Тысячи израильских солдат находятся в секторе Газа, и чаще всего их действия направлены против мирного населения, ни в чем не виноватого. На границе Ливана и Израиля постоянно происходят столкновения, постоянно летают бомбы. Кроме того, на Ближнем Востоке идет гибридная война, идет серьезное противостояние, которое ведет в том числе к экономическим последствиям. Так что я считаю, что правильнее задать вопрос, будет ли война еще более большая, чем сейчас. Иран явно дал понять, что он этого не хочет. Своей атакой на Израиль он просто дал ответ на неправомерные действия этой страны, когда она разрушила посольство Ирана в Сирии 1 апреля. И если Израиль, как он это сейчас говорит, действительно захочет воздаяния за атаку Ирана, то может начаться война. Я должен быть осторожным, но я отвечу на этот вопрос, потому что я не хочу войны, но если отбросить эмоции, то эта война должна случиться. Она должна произойти из-за того, какую угрозу Израиль представляет Ближнему Востоку и всему миру. Нужно прекратить круг жестокости, который сейчас неразрывно движется на Ближнем Востоке. Израиль позволяет себе убивать тысячи ни в чем не повинных людей и остается безнаказанным. И Израиль ведет не просто войну на Ближнем Востоке, он ведет войну с миром. И я не хочу, чтобы эта война экономически касалась мою страну в том числе, но я считаю, что она должна произойти, и только Иран сможет дать Израилю отпор, потому что успокоить Израиль сможет только поражение. А если Израиль не остановить, то что произойдет? Они решат свои вопросы в секторе Газа и пойдут дальше на западный берег, в Бейрут, в Дамаск. Что они будут делать? Нельзя позволять Израилю совершенно безнаказанно совершать жестокие действия, которые он совершает сейчас. Израиль должен быть остановлен. И только у Ирана может получиться это сделать. Израиль, конечно, совершает преступления, но это преступление ничем не отличается от преступлений США в Вьетнаме и Корее. Почему Израиль не боится не исполнять резолюции ООН? И почему Украина также считает себя исключительной нацией, которой можно все? Israel, of course, commits a crime, but this crime is not no different from the crimes of the United States and Vietnam and Korea. Why is Israel not afraid not to comply with UN resolutions? And why does Ukraine also consider itself as an exceptional nation that can do anything? The rule of law only matters when people respect the law. All people from top to bottom. The law must be impartial and the law must be
implemented fairly across the board. The international community has agreed that the foundational law for the world is the United Nations Charter. But when it comes to issues of global security, the Charter is defined or is implemented via the structure of the Security Council. On the Security Council, there's 5 permanent members, each of whom holds a veto. That veto, when exercised, prevents any action from taking place. The United States, as a member of the Security Council, will not allow anybody to issue resolutions harmful to the United States. That's why we could get away with crimes in Vietnam, in Korea. That's why we could invade Iraq in violation of international law. That's why we can do anything we want, because nobody can hold us to account. And when the United States throws its support behind certain nations like Israel and Ukraine, it means that they can get away with anything, because any effort on the part of the international community to hold these 2 nations accountable for what they do will find that the resolution in question will either not be allowed to go forward or be vetoed by the United States. And so Israel and Ukraine have developed a sense of invulnerability, the belief that they can do anything because the United States will always be there to defend them, to exercise its veto, to make sure that there are no consequences for their actions. Закон имеет значение тогда, когда его соблюдают все, сверху и донизу. И закон должен быть неделим и установлен везде без границ, особенно когда дело касается международного права. Ситуация, которая происходит сейчас, отчасти связана с структурой Совета Безопасности ООН. Там есть 5 постоянных членов, каждый из них имеет право вето. Вето может быть наложено на любой вопрос, обсуждаемый в ООН. И если Соединенные Штаты понимают, что какой-то из обсуждаемых проектов резолюции невыгоден им или опасен для них, они могут наложить вето. И они пользуются этим, они пользовались, когда в ООН пытались осудить действия Соединенных Штатов в Вьетнаме, в Ираке. И когда есть другие страны, пользующиеся поддержкой Соединенных Штатов, правительства этих стран начинают чувствовать безнаказанность, потому что они понимают, что Соединенные Штаты в любой момент, когда резолюция будет касаться осуждения действий своих стран-союзников, смогут наложить вето. И вот эта безнаказанность и неуязвимость и приводит к тому, что Соединенные Штаты и Штаты-союзники, страны-союзники чувствуют свою безнаказанность и исключительность. Перенесемся во Францию. На Украине продолжают погибать французские солдаты. Называем их наемники. Макрон извергает гневные проклятия в сторону России и собирается дальше посылать солдат. Зачем он это делает? Ведь формально Франция не ввязывалась в конфликт с Россией. Fast forward to France. French soldiers continue to die in Ukraine. Let's call them mercenaries. Macron utters curses towards Russia and is going to continue sending soldiers to Ukraine. What is the reason for his actions, taking into account that France is not formally involved in the conflict with Russia? Well, I dispute the notion that France isn't formally involved in the conflict with Russia, as I dispute the notion that America isn't formally involved or the British aren't. We're providing material assistance to Ukraine. What does France think happens when they give Ukraine a Caesar 155 millimeter artillery system with artillery shells? Do they think that Ukraine converts it to a plow so that they can plow a field and sow a crop? Is the system used for peaceful purposes? No. The sole purpose of giving Ukraine
these weapons is for the Ukrainian army to kill Russian soldiers. That's it. France is empowering Ukraine to kill Russian soldiers. America is empowering Ukraine to kill Russian soldiers. So is Great Britain. So is every nation that provides Ukraine with lethal military assistance. What do you think lethal means? It means to kill. So if you're going to do this, you're a party to the conflict. You're the enemy. Now, Russia wisely has said that we will not extend this conflict beyond Ukraine's borders. So Russia's not going to do what Russia has every legal right to do. When Macron visits a French factory and says, here we're going to produce 70 some odd Caesar artillery systems for Ukraine, Russia has every legal right to bomb that factory, to blow it up. They won't, because Russia doesn't want to expand the conflict. Russia doesn't want a war with NATO. So Russia will allow these weapons to be built. But now the weapons are sent to Ukraine. What is Russia supposed to do? Nothing. Let back and let the Ukrainians kill Russian soldiers? Let the French provide technical assistance, maybe even soldiers who are using this equipment to kill. So now it's not just French equipment that's killing Russians, it's French soldiers killing Russians. Russia has every right to kill these Frenchmen. And if I were a Russian, I would encourage my government to kill them in great numbers, to kill every single one of them. Because here's the deal. Right now, France believes that it can inflict harm on Russia and not suffer any consequences. The people that die are Ukrainians. And in the callous mass of the West, we're willing to let the Ukrainians die to the last Ukrainian. We don't care about how many Ukrainians have. We never have. If Russia kills them all, it's okay, as long as Russians die in the process. We don't pay a price, and we admit this. Our politicians say it's the best expenditure of money imaginable. For a fraction of our defense budget, we empower the Ukrainians to kill Russians, and there's no consequence. No Americans die, no Frenchmen die, no British die. It's time for Russia to change that equation. Any Frenchman, any Brit, any American, any foreigner who steps on Ukrainian soil with the intent to enable the Ukrainians to kill Russians is a target and should be treated as a target and eliminated with extreme prejudice. Make Macron cry. The only way to stop France from sending equipment to Ukraine is to make France pay such a heavy price that's no longer worth their while to do so. And I would say that applies for every other nation that provides assistance to Ukraine. They must pay a price, or else they'll never stop providing Ukraine this assistance. Несмотря на то, что эту позицию постоянно оспаривают, Францию нельзя называть не стороной конфликта между Россией и Украиной. И Франция, и Соединенные Штаты, и Великобритания, и любая другая страна, которая поставляет вооружение или помогает финансово Украине, является стороной конфликта. Что думают французы, если они передают Украине 55-миллиметровые артиллерийские системы, то Украина разольется в аплодисментах и будет использовать их в мирных целях? Нет, они передают эти вооружения, чтобы Украина продолжала вести военные действия с Россией. Франция делает все, чтобы украинские солдаты продолжали убивать российских солдат. Россия очень мудро говорит, что военные действия, происходящие на территории Украины, не пойдут дальше за ее пределы. Хотя у нее есть все основания для того, чтобы вести военные действия с любой из стран, которая отправляет вооружение, какое-либо оборудование и даже солдат на территорию Украины. Зеленский требует, чтобы западные страны поставляли еще более мощное вооружение на Украину, чтобы он мог еще больше угрозу нанести России.
Россия не хочет войны с НАТО и старается сдерживаться от каких-либо ответных действий на поддержку западных стран Украине. Но при этом страны чувствуют свою безнаказанность и продолжают осуществлять поставки оборудования наемных солдат на украинскую территорию. Если бы я был представителем российской власти, я бы уже сказал уничтожать всех, кто ведет военные действия на стороне Украины, либо каким-либо образом помогает им воевать против России. Западные страны не волнует, что своими действиями они еще больше разжигают конфликт на Украине. Им все равно, даже если всех украинцев убьют в этом военном конфликте, это не важно до тех пор, пока есть возможность продолжать убивать российских солдат и ослаблять Россию. Для Запада не поступает никаких последствий, поэтому они продолжают помогать. И мне кажется, что России пора менять тактику. Им нужно, чтобы каждый, кто помогает убивать российских солдат или оказывается на украинской земле и старается как-то помочь украинской армии, каждый должен заплатить цену за свои действия. Иначе мы никак просто не остановим ни Францию, ни любые другие западные страны от действий, которые они сейчас предпринимают против России. Поговорим о США. На днях начался суд над Трампом, ему предъявлено 34 обвинения в преступлениях. Ему грозит условный срок или тюремное заключение до 4 лет. Не знаю, если в этих обвинениях приходится в неположенном месте, но если посмотреть на преступления семьи Байдена, то вопросов становится больше. Почему такая избирательность правосудия? Now let's talk about the United States. Recently, Trump's trial began. He was charged with 34 crimes. He faces a suspended sentence or up to 4 years in prison. I don't know if these accusations include crossing the street in the wrong place, but if you look at the crimes of the Biden family, there are more questions. Why is justice so selective in America? That's the million-dollar question, because the American justice system is supposed to be impartial, supposed to be balanced, and yet there are multiple layers of justice. There are people who get prosecuted who should be prosecuted. There are people who get prosecuted who shouldn't be prosecuted. There are people who don't get prosecuted who should be prosecuted. And then there are people who don't get prosecuted because they haven't committed any crimes. But how do we break this out? We don't know. Donald Trump is in court for a reason, because a prosecutor has determined that he has violated the law. That prosecutor has convinced a judge that the quality of the case is such that it should go forward to trial. And now a trial is taking place. During this trial, Donald Trump will be afforded every opportunity to defend himself. And if he is successful in showing that the prosecutor's case is without merit, hopefully a jury will acquit him of these charges. That's the way the system's supposed to work. But when you look at what's happening to Donald Trump, it's not just this court case, but it's a multitude of court cases that all seem to be timed to generate political damage, as harm to his ability to campaign against Joe Biden. Well, I can't prove that what's happening to Trump is political in nature. The perception is that it is political in nature, and that in accordance with the U.S. legal standards, when you have a perception that exists to such an extent, it has to be treated as reality in terms of its impact. This is what's happening to Donald Trump is devastating to the legitimacy of American democracy, because the court system has been weaponized
to inhibit a man that, according to the polls, will win the election if the election were held today. But the party in power, the Democratic Party, the president, the executive branch, has weaponized the judiciary to bring down a political opponent. This isn't about justice. This is about the dirtiest form of American politics imaginable. And it's a travesty that it's happening. And everything I'm saying has no bearing on the merits or lack thereof of the cases brought against Donald Trump. It's that these cases have been brought in a time, they've been designed to inflict the maximum political harm on Donald Trump, as opposed to bring Donald Trump to justice. And the court system should not allow this to happen. The court system should have dismissed many of these cases or delayed them until after the election so that there's no appearance of politicization. And of course, if Donald Trump wins the election, he can't be prosecuted while he's president. So you stay until he's done. Some people will say, well, that's not justice. I'll say, well, but it is democracy. And we have to respect democracy. We have to respect the fact that here's a man who is likely to win the majority of the American vote come November. And without the interference of the politicized courts, he will be the next president of the United States of America. But because his political opponents have weaponized the court system, they're trying to prevent that from happening. That's not justice. That's a frontal assault on American democracy. Это вопрос на $1 000 000. Считается, что американская система правосудия очень сбалансированная и справедливая, хотя на самом деле нас периодически садят тех, кого нужно посадить, заключают под стражу тех, кого нельзя или не за что, не заключают под стражу тех, кто действительно совершил преступление, или вообще отправляют отбывать тюремный срок людей, не совершавших никогда никаких преступлений. Но да, Дональд Трамп сейчас под следствием, и он под следствием за действия, которые он совершал. И на самом деле сейчас люди в стране надеются, что за все его заслуги присяжные смогут оправдать его. Но важно даже не то, что против него ведется расследование, а то, как это воспринимается населением, то, как это воспринимается с политической точки зрения. И дело против Трампа сейчас ставит большую угрозу легитимности правоохранительной системы в США и демократии в целом. Потому что сейчас пытаются посадить в тюрьму того человека, который с высокой вероятностью может выиграть предстоящие выборы президентские в стране. И действительно сейчас создается такое впечатление, что все сделано для того, чтобы не дать Дональду Трампу участвовать в избирательной кампании. Есть ощущение, что его оппоненты специально мобилизовали судебную систему против его, чтобы нанести ему максимальный вред. Вообще все дела, которые заведены против него, они все созданы так, чтобы нанести ему максимальный вред. И сейчас на самом деле ведутся дискуссии о том, как правильно поступить, потому что если это дело продолжится, и его заключат под стражу до выборов президентских, то здесь будет очевидно, что это было сделано, чтобы отстранить его от избирательной кампании. Но если дело будет отложено до выборов, то с высокой вероятностью он выиграет, и против президента США уже нельзя будет продолжать вести какое-либо расследование. Но если его все-таки посадят, то американская демократия будет под большой угрозой. И многие люди говорят, что они справедливо
дать ему сейчас принять участие в избирательной кампании, а потом, если он станет президентом, просто прекратить дело против себя. Но это то, как работает демократия. И это то, что правильно сделать с точки зрения демократии. Но очевидно, что его противники сейчас делают все, чтобы настроить систему правоохранительных органов против него. И они понимают, что если никто не вмешается, именно Дональд Трамп станет будущим президентом США. Сказала, что сейчас в Америке происходит раскол общества. Насколько это правда? I read that there is a split in society in America right now. How true is this? Which one? There's so many splits in American society right now. Um, Look, America is not a homogeneous nation, meaning that we don't have a single culture, a single ethnicity. Um, Americans came to this country in waves. And so there's some American families that are native here, the Native Americans. Some American families came as slaves. Others came as indentured servants. Others came 300 years ago. Some came 200 years ago, 100 years ago, 50. Some came last year. Um, and when you meld all these different people together, um, there are going to be fractures. There's going to be differences, um, cultural, uh, economic, racial. There are fractures. America's always been a fractured society. But what we historically have tried to do is meld them together and get these fractures to heal. And you know, a broken bone, when you break a bone, when it heals, the bone's actually stronger. And so these fractures, these differences actually made for a very strong America. Um, Unfortunately, we're breaking up. Rather than having these differences become a symbol of strength, we are finding ourselves divided on some very critical issues for which the issues are defined in black and white. There's no compromise. There doesn't appear to be a compromise. And these are have stopped being hairline fractures to become outright breaks. And unless we collectively pause and figure out how to heal these breaks, this could lead to the destruction of America. Um, because what we call the United States of America, as imperfect as it is, has always been a nation that's united upon a single ideal, basic values that are shared by everybody, regardless of what color you are, what religion you are, um, where you came from. But right now in America, we're finding that people are defining what it means to be American in fundamentally different ways, and that there's no bringing them together. And this is being done on political lines. This is being done on ethical lines. This is being done on religious lines. And this is a very dangerous situation for America. So, yes, America is a nation that is fundamentally divided. We always have been. The difference is today, we don't seem to be able or willing to heal these divides. Какой из расколов вы имеете в виду? У нас много расколов. Вообще, Соединенные Штаты Америки — это такая страна, в которой нет единой культуры, единой национальности. Кто-то жил на этом континенте всегда, коренные американцы. Кто-то приехал в США как рабы много столетий назад, кто-то как беглые солдаты, кто-то жил, чьи-то потомки жили назад, кто-то приехал год назад и считает себя американцем. У нас очень смешанное общество, и неизбежно возникают различия культурные, экономические, расовые. У нас всегда было разделенное общество, и, конечно, очень хочется смешать всех нас и соединить как сломанную конечность, чтобы укрепить ее, чтобы сделать его сильнее.
А, В целом, американцы — это сильный народ. Сильный, потому что они постоянно сталкиваются с противоречиями, со спорными вопросами, они вынуждены их решать. И есть такие спорные вопросы, по которым нет компромисса уже много-много лет. Например, вопросы европеоидной расы и негроидной расы. И вот в таких вот тонких местах происходят постоянные разрывы, и, возможно, мы никогда не сможем найти способ их починить, как-то склеить. Но если мы не будем решать споры внутри страны, то Америку просто разорвет изнутри. Вообще США — это такая страна, в которой нет каких-либо базовых ценностей, которые объединяли бы людей. Все понимают даже а, само явление как гражданин Америки по-разному. И у людей есть совершенно разные взгляды на политические вопросы, на этические, на религиозные. Мы всегда были обществом с фундаментальными различиями. И это не изменить, просто нужно продолжать пытаться искать компромиссы. Сегодня посмотрела интервью Дурова, которое он дал Заке Карлсону. В этом интервью он говорит, что он и его телеграм хочет быть нейтральным, что это свободная площадка. Так ли это и что для вас свобода мнения? Может ли она сейчас быть в СМИ, интернет-площадках и мессенджерах? Today I watched Durov's interview, which he gave to Tucker Carlson. In this interview, he says that he wants to be neutral, and he wants his platform, Telegram, to be neutral and free. Is this so? And what is freedom of opinion for you? Can it be in the media, online platforms, and messengers now? Who are you to ask such intelligent questions? um, Кто такая, чтобы задавать такие умные вопросы? I mean that is such a deep question. How do you answer it? How do you answer it? You know, there's no such thing, even a society like America that we like to call a free society. There's no such thing as absolute freedom. There's always rules, and the rules are designed to create a normally functioning society, a society that has decided what is good and what is bad. Um, and that's why laws are passed. And so, you know, even though we call ourselves free, the bottom line is we are constrained in many ways. But the community of citizens have decided that those constraints are for the greater good, that by constraining the bad or the non-productive, we encourage the good or the productive, and we become better for it. Is there total freedom on social media? I would say that if you're on a social media platform with total freedom, nothing will get accomplished, because anytime you post something, you'll be immediately drowned out by people whose sole purpose is to drown you out, that they don't want to engage in a dialogue, a debate, a discussion, because that's what social media should be. It should be a forum for people to engage in civil debate, discussion, and dialogue on issues of importance. It's okay to have disagreement. In fact, disagreement should be encouraged, because only by disagreeing can we find the weaknesses in our own arguments. You put an argument out there and people absorb it and identify where you might not have thought it through, where you might be factually incorrect. This is good, because if you're open-minded, you learn from this and you make your argument even stronger. And the final product of this interaction is a consensus solution that everybody agrees is viable. That's the ideal. But if you don't have rules, then you can't get that, because people will shout you down, people will interfere. There's be no room for this kind of civic discourse. Instead of having a discussion,
it becomes a shouting match, an insult match, disruptive. If and the same thing with the quality of the content. If you don't, what do you allow to be shown on video? Do you allow violence to be shown? Do you allow sexually explicit content to be shown? Is this freedom when that is allowed, or is it actually the opposite of freedom? Meaning that by pretending to be free, you actually create the conditions where there is no freedom because nothing can be done. So I think there will always have to be rules. There will always have to be rules. And those rules are going to be defined by people who have an inherent bias. How can you be neutral against racism? I mean, if you have a truly free internet, then you would tolerate racist behavior. Racist behavior that most normal societies reject. So if you want to allow civil discourse by preventing racist arguments and dialogues, then that's a bias. That's a rule. You're not neutral. It's the same thing about sexual exploitation or male chauvinism. If I allow men to dominate women and to bully women out of the argument, is it free speech to say no, that's not acceptable, that you can't be prejudiced against women? And my point is, I think we have to be careful about concepts of free speech and such. Free speech, from an American constitutional perspective, is designed to allow the citizen to criticize the government. That what makes American democracy work is that the government is not above being criticized by the people. That the government can't hide behind a shield of saying, I'm the government, you can't criticize me. Or I'm the government, I'll make things secret so you'll never know about it. No, we have a right to know about it, and we have a right to express our opinion about it, and it's a duty to hold our government accountable. That's free speech. But I can't go into the US Congress during session and shout out to disrupt them. That's not free speech. That's disruptive. I can't go into a movie theater and shout fire and create a dangerous situation. There are limits to free speech. And I shouldn't be able to commit a crime and then use the proceeds of that crime for my benefit. For instance, to steal personal information from somebody and then bring it online in the under the clause of free speech. So, I don't know about this concept of pure neutrality. I think there has to be rules. I think there has to be limits. And I say this as somebody who uses social media in an effort to seek truth. And sometimes by seeking truth, I criticize. And I'm very concerned about being shut down, about censorship. My YouTube channel has been closed. I've been kicked off of Twitter more times than I care to count because I dared take a stance that was against the standards of the moderators. And I claimed that they were suppressing my free speech when they acted the way they did. They will say that they were imposing rules designed to allow for more productive conversation. There will always have to be a compromise there. But I think we run the risk when we speak of pure free speech of just inviting chaos and anarchy, that there will always have to be rules. These rules will always have to have moderators to enforce them. And the people who find themselves on the wrong end of a decision will always scream censorship, and there is no free speech. Это очень глубокий вопрос. Даже в США, в стране, в которой все говорят, что люди абсолютно свободны, нет абсолютной свободы. Правила
есть всегда и везде. Они созданы для того, чтобы общество могло нормально функционировать. Они созданы для того, чтобы четко разграничить, что для людей хорошо, а что плохо. И в моем понимании свобода — это есть определенные ограничения. Есть ли свобода в соцсетях? Мне кажется, что без правил не получится создать ни одну социальную сеть. С моей точки зрения, все онлайн-платформы должны работать так, чтобы люди могли общаться там, обсуждать какие-то волнующие, важные для них вопросы, возможно, спорить, но спор — это неплохо, когда ты открыт к новому мнению, когда ты готов выслушивать других людей, ты учишься новому и становишься еще сильнее, еще лучше. Именно для этого созданы соцсети, для того, чтобы люди общались, искали консенсус, искали решение проблемам. Но если в социальных сетях нет правил, то не получится и конструктива. Что будет с качеством контента? Получается, что свобода — это и свобода публиковать видео откровенной жестокости или видео сексуального характера в свободном доступе. Есть платформы, которые притворяются свободными, но все равно создают правила. Но как, например, быть в ситуации, когда кто-то в интернете откровенно в грубой форме доказывает какие-либо мнения, связанные с расизмом? Нужно разрешать им их продолжать доказывать или разрешать другим людям открыто говорить, что расизм — это плохо? Это разве можно быть здесь нейтральным? А если, например, в интернете будет поднята тема превосходства мужчин над женщинами, и мы не будем никак ограничивать это обсуждение, это предвзятость или нейтральность? Это очень сложный вопрос, и в любом случае отсутствие каких-либо правил будет создавать большие сложности в любых социальных сетях. Каждый человек должен быть аккуратен. А, В Соединенных Штатах вообще свободой слова считается возможность свободно критиковать власть. И каждый человек в Штатах, по идее, должен иметь право сказать, что он не согласен с тем или иным решением, свободно высказать свое мнение. Но при этом мы не можем прийти в Конгресс и начать кричать, что он неправильно работает, потому что это уже будет действие, которое нарушит нормальную работу властных структур. Это уже против правил. Мы не можем пойти и поджечь какое-то здание в знак протеста, потому что это будет нарушение общественного порядка, опасное нарушение общественного порядка. Что касается ситуации в интернете, я нередко сталкивался с блокировками. Мне несколько раз блокировали аккаунт в Твиттере, у меня заблокирован аккаунт на Ютубе, потому что часто в спорах возникают конфликтные моменты, этого не избежать. И когда меня блокируют, я могу сказать: мою свободу слова ущемили, мне не дали возможность довести до конца диалог. Но модераторы скажут: у нас есть определенные правила, мы их установили для того, чтобы сохранять порядок в социальной сети. И вот для того, чтобы вы могли как раз-таки продолжать нормальный конструктивный диалог. И вот в этой ситуации всегда нужно искать компромисс, потому что правила созданы как раз-таки для того, чтобы обезопасить людей, для того, чтобы они могли продолжать общаться друг с другом. И нужно пытаться как-то следовать этим правилам и при этом продолжать свободно и аккуратно высказывать свое мнение. Атаки на башню-близнецы был принят террористический акт. Что это такое? Почему его не отменили? И как к нему относитесь вы? After the attack on the Twin Towers, the US Patriotic Act was adopted. What is it? Why wasn't it cancelled? And what do you think about it? The Patriotic Act
is a frontal assault against the United States Constitution. It's a frontal assault against the American Bill of Rights. It's a frontal assault against the American people. It is patently unconstitutional in terms of the violations that it allows the government to take over the civil rights of American citizens, and it should never have been brought into law, and it should never have been sustained by the U.S. Congress. The problem is, after 9/11, the American people, were told to be very afraid, that the enemy is out there to get you, that if you don't be very vigilant, there will be another 9/11 and another 9/11 and another 9/11, that you have to trust the government to do the right thing. Give the government the powers it needs to gather information, intelligence about these very dangerous actors so that they can protect you from the terrorists. And the American people went along with it. But let's be honest, the Patriot Act was about this thick. Nobody read it. Not a single member of Congress who voted for it read it. They don't understand what's in it. And what was in it was a collection of laws that over time people had tried to get through Congress individually, and Congress rightfully said, no, that's unconstitutional. That's a violation of rights. But after 9/11, they brought them all together, packaged them, called it the Patriot Act, so that if you voted against it, you were unpatriotic, and they passed it. And now what's happened is the intelligence communities, the police, the FBI, the CIA, the NSA, they are using the powers given to them to collect all the information available, including information on American citizens that is protected by privacy. And they're saying we're allowed to do it by this. There's systems been put in place, ostensibly checks and balances, but they've been corrupted. There's the old saying, absolute power corrupts absolutely. And the Patriot Act has given absolute power to the intelligence and security organs of the United States, and it's corrupted them absolutely. The abuse that's taking place is manifest. And now we have a situation where Congress, having created this Frankenstein, can't kill it. You see, because anybody in Congress who speaks out against the Patriot Act is called unpatriotic. And they're also told that you're allowing terrorists to attack America. You're allowing another 9/11 to occur. And no politician is going to have the courage to vote down the Patriot Act, knowing that afterwards a terrorist attack could occur that has nothing to do with the Patriot Act, but they'll be blamed for it. And they'll say, because of you, this terrorist attack occurred. And no politician has the courage to say, no, that wasn't because of me. They don't want to engage in that discussion. And so they continue to pass this abhorrent law, this horrible law, this frontal assault on the Constitution. I despise the Patriot Act, and I despise the people that wrote it and the people that continue to make it the law of the land here in America. Этот закон, безусловно, является прямым нарушением Конституции Соединенных Штатов, Билля о правах. Этот закон напрямую лишает граждан их прав. И этот закон не был отменен Конгрессом, был принят Конгрессом, потому что после атаки на башни-близнецы, люди боялись, что еще один такой террористический акт может произойти. Каждый день население просыпалось в ожидании еще одного такого акта жестокости. И когда этот акт принимался, люди посчитали, что правительству нужно делать все, чтобы защитить граждан от дальнейшей жестокости, от нападений со стороны террористов. Как вообще появился Patriot Act? В течение определенного времени в Конгресс периодически поступали проекты законов, и все эти законы
были заблокированы, не рассмотрены, не приняты, потому что были признаны официально противоречащим Конституции и другим основополагающим документам Соединенных Штатов. Когда произошла атака 11 сентября, все эти проекты собрали в Patriot Act и опубликовали. И никто не мог проголосовать против этого закона, потому что если бы человек это сделал, он был бы признан врагом народа, он был бы признан человеком, который желает худшего своей стране, и, конечно бы, никто не решился выступить против. Сейчас полиция, ЦРУ, другие спецслужбы привыкли использовать этот закон для того, чтобы достигать своих целей, лишать прав граждан. И есть такая старая поговорка: «Абсолютная сила разрушает абсолютно». Именно это произошло с нашими правоохранительными органами, потому что они пользуются данным законом. И сейчас Конгресс не может отменить Patriotic Act, потому что они создали Франкенштейна, которого не могут убить. Если кто-то из членов Конгресса решится предложить отменить этот акт, ему скажут, что он не патриот, что он выступает против своей страны. Даже если этот акт отменят, когда-нибудь произойдет террористическая атака на территории США, и, может быть, вообще никак не будет связана с отменой этого закона, но именно того политика, который инициировал отмену документа, обвинят в произошедшем. И никто даже не захочет вступать с ним в обсуждение, было это как-то связано с его предложением или нет, он окажется главным виновником. Вы пишете книги. Ну, начали писать. Что вы думаете о нашем мире не как военный эксперт патриот своей страны, а как писатель? You write books. Why did you start writing? What do you think about our world, not as a military expert and a patriot of your country, but as a writer? Believe it or not, I've always had a passion for history, and I grew up loving books. I would get lost in books, both fiction, but more importantly, nonfiction. I enjoyed reading about the real history, what happened, and I enjoyed the discovery of not just facts, but of people, of cultures. And as I went on with my life, my father was a military man, and we traveled around the world. And so what I was able to do was see how if I read a book about a faraway land, and I imagined that land by reading the book, and then I traveled to that land, and I actually got to see what I read about, see the cities, see the people, breathe the air, feel the soil. The history came alive. And so I was always fascinated with that process. And I always wanted to be the kind of person who could capture events that could create that kind of excitement for other people. For me to describe history, to describe actions that would make other people have the kind of amazement that I had. I was blessed with a very eventful life. I've not because I'm special, it's just an accident of history, but I've led a very eventful life. I've experienced many unique things. I've been around during unique times in the history of my country and the history of the world. And people told me that they wanted to know more about my experiences. And so I thought that it would be useful to capture those experiences in a book, to do what I always wanted to do. And so I started writing. I don't claim to be the best writer in the world, and I think anybody who's read my books would agree with me that there's always room for improvement. But it's a passion to try and describe a situation and make it not only informative, but entertaining. And plus, in writing,
I actually learn more myself. I mean, for instance, I've written several books about my own life experiences, but because I'm very, very attentive to the details. I want to make sure the facts are correct. I always don't take for granted my own version of events, but I want to find out what other people are thinking, what things were happening that I wasn't aware of that might have been influencing the situation beyond my scope. And so I learned so much more about the things that I lived by writing about it, by researching about it. So it isn't just about informing an audience, it's about informing me. Writing is cathartic. It's a very valuable experience for me. So I love writing. And I do it because I have a passion for it. I do it because it makes me a better person. And I do it because I think that it makes the people who read what I write better informed. Um, and as long as writing gives me those results, I'll continue to do it. Верите или нет, я всегда обожала историю. И я всегда очень много читала, я буквально тонула в книгах. Мне нравилось читать фантастику, но еще больше мне нравилось читать книги об истории, о реальной жизни людей. У меня папа военный, и много путешествовали по миру. И я обожала прочитать книгу о каком-то месте, а потом оказаться там и увидеть это место, узнать людей, почувствовать воздух, прикоснуться к почве этого места. Это было потрясающе. Я обожал чувствовать эти невероятные эмоции внутри себя. И со временем я стала понимать, что мне хочется самому поймать какое-то событие, описать какую-то историю, помочь людям почувствовать то же, что чувствовал я, помочь людям понять, какое восхищение я испытываю, когда читал книги. Так случилось, что у меня жизнь наполнена событиями. Я не какой-то особенный человек, но просто так сложилось. Я живу в мире, в котором постоянно происходит что-то необычное. Я живу в стране с богатой историей, и я решил, что я могу об этом написать. Люди мне стали говорить, что они хотят знать о моем опыте. Я не лучший писатель, и любой, кто прочтет мою книгу, может понять, что мне есть куда стремиться, но у меня есть страсть. Я очень хочу описывать ситуации, которые произошли в моей жизни, свой личный опыт. И несмотря на то, что я пишу о событиях, произошедших со мной же, я постоянно учусь сам. Я не просто передаю какую-то информацию о своей жизни так, как я ее чувствую. Я всегда внимателен к деталям. Если я в чем-то сомневаюсь, я спрошу у других людей, спрошу их мнение, спрошу, как они помнят это событие. И когда я вот так вспоминаю каждое событие из своей жизни, я учусь сам, и для меня это очень ценно, я узнаю очень много нового о своей жизни. И у меня есть страсть становиться лучше, у меня есть страсть писать, чтобы помочь людям быть более осведомленными, лучше узнать мою историю и историю нашего мира. Огромное спасибо за беседу. Всегда рада пообщаться. Всего доброго, Настя. Thank you very much for the interview. It was great to talk to you. Well, thank you very much. And I have to say that you are extraordinarily well prepared. Your questions are extremely intelligent and insightful. And it was an honor to be able to be interviewed by you. So thank you very much. And I want to thank your Anastasia for your assistance in translating. Thank you. Thank you both. Я хочу поблагодарить, Фаина, тебя также за интервью. Твои вопросы очень интеллектуальные, крайне проницательные. Ты, на удивление, невероятно хорошо подготовлена. И для меня было большим удовольствием общаться с тобой. Спасибо большое за интервью. Спасибо огромное. Спасибо. Thank you. Okay, thank you. Goodbye. Have a wonderful day.
Thank you, you too.